Hello everyone, welcome to another MCQ solving session, and today's topic is evolution. The first question is flippers of seal are modified. এর মধ্যে যে seal এর flippers সেটা কিসের modification? Fin, hind limbs, forelimbs or gills. The flippers of seals are modification of forelimbs. Darwin's finches are example of. Darwin's finches সেটা কিসের example? Divergent evolution, adaptive radiation, allopatric speciation or all the above. Darwin's finches is an example of all of the above. It is adaptive radiation as well as divergent evolution as well as allopatric speciation. All the characteristics are there. Theory of evolution is mainly concerned with the evolutionary theory সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়? Spontaneous generation, theory of special creation, gradual changes, conditions of environment. The theories of evolution are mainly concerned with the gradual changes. Changes with descents is the basic of which theory? Change with descent সেটা কোন থিওরির ভিত্তি? Recapitulation theory, operance theory, theory of organic evolution or cell theory. This is an example of theory of organic evolution. Name the scientist who gave mutation theory. Mutation theory জনক কে? Wallis, Malthus, Darwin or De Vries. Mutation theory কি দিয়েছিল? হুগো ডে ভেরিস। Darwin's theory of natural selection was based on. ডারউইনের যে থিওরি অফ ন্যাচারাল সিলেকশন সেটা কিসের উপর ভিত্তি করে তৈরি করা হয়? ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার্স, মিউটেশন, enormous rate of reproduction in organisms, struggle for existence and survival of the fittest, or change due to the use and disuse of organs. The Darwin's theory of natural selection যেটা হবে enormous theory of reproduction, rate of reproduction, then struggle for existence as well as survival of the fittest. Snakes do not have legs because snakes এর মধ্যে পা থাকে না কেন? Legs are lost during their entry in tunnels. Legs are lost during evolution. The ancestors of reptiles did not have legs. There are no legs in lizards. So legs are lost during evolution. Evolutionary period এ তাদের legs গুলো extinct হয়ে গেছে. One of the evolutionary concept in biology was Charles Darwin origin of species. It deals with যে evolutionary concept of Darwin যেটা ছিল origin of species সেটা কিসের সাথে যুক্ত? Gene mutation, use and disuse of organs, germplasm theory, natural selection leading to survival of the fittest. Correct answer is natural selection leading to the survival of the fittest. Origin of species যেটা ডারউইন বলেছিল that is basically example of natural selection leading to survival of the fittest. Next question is which of the following is responsible for evolution according to new Darwinism? এর মধ্যে থেকে কোনটা ইভলিউশনের জন্য দায়ী নিউ ডারউইনিজম থিওরির পক্ষে? মিউটেশন, ন্যাচারাল সিলেকশন, mutation and natural selection, either one or two. The correct answer is যেটা নিউ ডারউইনিজম বলেছে mutation and natural selection is responsible for evolution according to new Darwinism. A scientist kept 69 generations of Drosophila in darkness. Even after that, the flies had normal eyes. This disproves the law of. যখন একজন সায়েন্টিস্ট ড্রসোফিলাকে 69 জেনারেশন পর্যন্ত ডার্কনেসের মধ্যে রেখে দিয়েছে তারপরও তাদের মধ্যে নর্মাল আই ডেভেলপ হয়েছিল, সেটা কিসের উদাহরণ?
synthetic theory, natural selection, germplasm theory, or acquired characters are inherited. It is acquired characters are inherited. Ultimate source of variation is, এর মধ্যে থেকে কোনটার থেকে সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণ ভেরিয়েশন আসতে পারে? মিউটেশন, সেক্সুয়াল রিপ্রোডাকশন, ন্যাচারাল সিলেকশন, হরমোনাল অ্যাকশন। তার মধ্যে থেকে মিউটেশন যেটা সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণ ভেরিয়েশন তৈরি করে। হুইচ ইজ দ্য মোস্ট ইম্পর্ট্যান্ট ফ্যাক্টর ফর ইভলিউশন অফ নিউ স্পিসিস? একটা নতুন স্পিসিস তৈরি করতে গেলে এর মধ্যে থেকে কোনটা সবচেয়ে থেকে বেশি পরিমাণ রেসপন্সিবল? জিওগ্রাফিক আইসোলেশন, এক্সটেন্সিভ ইনব্রিডিং, রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন আর অ্যাডাপ্টেশন। এর মধ্যে যে সবচেয়ে থেকে যে রেসপন্সিবল হবে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন, হুইচ উইল লিড টু ডেভেলপমেন্ট অফ নিউ স্পিসিস। একটা নতুন স্পিসিস তৈরি হতে সাহায্য করে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন। জিন পুল ইজ, জিন পুল বলতে আমরা কি বুঝি? জিনোটাইপ অফ এন ইন্ডিভিজুয়াল অফ এ পপুলেশন, different genes of all individuals of a species found in an area, pool of artificially synthesized genes, genes of a genus. Gene pool basically different genes of all individuals of a species found in an area. একটা পার্টিকুলার এরিয়ার মধ্যে যে ডিফারেন্ট টাইপস অফ জিন সবগুলো স্পিসিসের একসাথে সেটাকে জিন পুল বলা হয়। Which of the following evidences does not favor Lamarckian concept? এর মধ্যে থেকে কোনটা ল্যামার্কের থিওরিটাকে সাপোর্ট দিচ্ছে না? Absence of limbs in snakes, presence of wave tones in aquatic birds, melanization of peppered moth in industrial area, lack of pigments in cave dwelling animals. Melanization in peppered moth in industrial area, which is not supporting the Lamarckian concept. Who wrote the book Genetics and Origin of Species, which deals with the synthetic theory of evolution? Genetics and Origin of Species যে বুক যেটা সিনথেটিক থিওরি অফ ইভলিউশনটাকে ডেসক্রাইব করছে সেটা কে লিখেছিল? ডবঝেনস্কি, হেলডেন, মেয়ার or ডিবেরিস? The correct answer is ডবঝেনস্কি। ডবঝেনস্কি যেটা বইটা লিখেছিল অরিজিন, জেনেটিক্স অ্যান্ড অরিজিন অফ স্পিসিস। Frequency of allele in an isolated population may change due to, একটা আইসোলেটেড পপুলেশনের এলিল ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হতে পারে কিভাবে? জেনেটিক ড্রিফট, জিন ফ্লো, মিউটেশন আর ন্যাচারাল সিলেকশন। যে একটা আইসোলেটেড পপুলেশনের জিন ফ্রিকোয়েন্সি এলিল ফ্রিকোয়েন্সি চেঞ্জ হতে পারে ডিউ টু জেনেটিক ড্রিফট। Some bacteria are able to grow in streptomycin containing medium due to, কিছু ব্যাকটেরিয়া স্ট্রেপ্টোমাইসিন অ্যান্টিবায়োটিক মিডিয়ামের মধ্যে গ্রো করতে পারে, সেটা কিসের জন্য? ন্যাচারাল সিলেকশন, ইনডিউসড মিউটেশন, রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন or genetic drift. Thus, it's an example of natural selection where some of the bacteria can grow in antibiotic medium containing streptomycin. Which of the following is important for speciation? এর মধ্যে থেকে স্পেসিয়েশনের জন্য কোনটা ইম্পর্টেন্ট? সিজনাল আইসোলেশন, রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন, বিহেভিয়ারাল আইসোলেশন or ট্রপিক্যাল আইসোলেশন? স্পেসিয়েশনের জন্য সবচেয়ে থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হবে রিপ্রোডাক্টিভ আইসোলেশন। জেনেটিক ড্রিফট র্যাপিডলি অপারেটস ইন, জেনেটিক ড্রিফট সেটা কোনখানে সবচেয়ে থেকে বেশি কাজ করে? স্মল আইসোলেটেড পপুলেশন, লার্জ আইসোলেটেড পপুলেশন, ফাস্ট রিপ্রোডাক্টিভ পপুলেশন or slow reproductive population. The genetic drift basically operates in
small isolated population. De Vries gave his mutation theory on organic evolution while working on. যে হুগো ডি ভেরিস যেটা মিউটেশন থিওরি দিয়েছিল কোন অর্গানিজমের উপরে ভিত্তি করে? ওইনোথরা ল্যামার্কিয়ানা, ড্রসোফিলা মেলানোজেস্টার, পাইজম স্যাটিভাম, অ্যালথিয়া রোজিয়া। এটা হবে ওইনোথেরা ল্যামার্কিয়ানা। হুগো ডি ভেরিস gave his theory of organic evolution while working on Oinothera lamarckiana. Which of the following factor helps in evolution but is not considered as the basic factor of evolution? এর মধ্যে থেকে কোন ফ্যাক্টরটা ইভলিউশনে হেল্প করে বাট ইট ইজ নট কনসিডার একটা বেসিক ফ্যাক্টর হিসেবে কনসিডার করা হয় না? আইসোলেশন, অ্যাডাপ্টেশন, ভেরিয়েশন আর মিউটেশন। এর থেকে অ্যাডাপ্টেশন is not considered as a basic unit of evolution. Factors help in the formation of new species are এর মধ্যে যে কোন ফ্যাক্টরগুলো একটা নতুন স্পিসিস তৈরিতে সাহায্য করে? competition and variation, isolation and competition, competition and mutation, isolation and mutation. এর মধ্যে থেকে isolation and mutation that help in the formation of new species. The idea not related to Darwinian evolutionary theory এর মধ্যে থেকে কোনটা ডারউইনের ইভলিউশনারি থিওরির সাথে যুক্ত নয়? সার্ভাইভাল অফ দ্য বেস্ট, স্ট্রাগল ফর এক্সিস্টেন্স, ইনহেরিটেন্স অফ অ্যাকোয়ার্ড ক্যারেক্টার্স, অরিজিন অফ স্পিসিস বাই ন্যাচারাল সিলেকশন। এর মধ্যে থেকে inheritance of acquired characters, it is not related to Darwinism. Inheritance of acquired characters comes from the inheritance of acquired characters সেটা কোথা থেকে? Lamarckism, Darwinism, Neo-Lamarckism or Neo-Darwinism. Inheritance of acquired characters is coming from Lamarckism. Cornerstone of theory of Darwin was এর মধ্যে থেকে কোনটা cornerstone of theory of Darwin theory cornerstone কোনটা? Natural selection, inheritance of acquired characters, omnis cellula is cellular or higher productivity. এর মধ্যে থেকে natural selection is the cornerstone of Darwinism. Natural selection এর উপরেই মেইনলি ডারউইনের থিওরিটা বেসিস ছিল। The chances of elimination of genes from small population is an example of যখন একটা স্মল পপুলেশন থেকে একটা জিনস এলিমিনেট হওয়ার চান্স সেটাকে কি বলা হয়? সিলেকশন প্রেশার, স্পেসিয়েশন, অ্যাডাপ্টেশন, জেনেটিক ড্রিফট। এটাকে বলা হয় জেনেটিক ড্রিফট যখন একটা স্মল পপুলেশন থেকে জিনসগুলো এলিমিনেট হয়ে যায়। The classical example of adaptive radiation is এর মধ্যে থেকে সবচেয়ে থেকে ক্লাসিক্যাল এক্সাম্পল অ্যাডাপটিভ রেডিয়েশনের হলো কোনটা? ডারউইনস ফিঞ্চেস, মার্সুপিয়ালস অফ অস্ট্রেলিয়া, জায়ান্ট টার্টেল or all of this? Correct answer is all of this are example of adaptive radiation. Struggle for existence and survival of the fittest theories were given by struggle for existence as well as survival of the fittest theory সেটা কে দিয়েছিল? ওয়ালিস, ডারউইন, ল্যামার্ক or none of them? The struggle for existence and survival of the fittest theory was given by Charles Darwin. So with that we came to end of this MCQ solving session. So we will be going to solve similar type of MCQs in the future. So do not forget to subscribe to the channel for video updates. Thank you all.